Hi guys, let's look into resonating structures through this lecture. Resonating structures by themselves is not a high weightage topic. Okay, அது மட்டுமே high weightage இருக்காது. It's a part of bigger picture. Okay, I know we have not seen chemical bonding yet, so this will be relating only to organic molecules. Chemical bonding we will see it in detail, but together with chemical bonding this is a high weightage topic. But resonating structures by itself in organic chemistry is not that high weightage for you guys, but without that you cannot answer certain questions. Okay, so hence we are going to look into it deeper. Alright, now I am going to teach this as though you don't know much about resonance at all, because some of you people usually come from varied background. ஒரு மாதிரி ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க. So I want to homogenize everything, so I'll go from the basics itself. So generally in chemistry, resonance is a way of describing the bonding in certain molecules or ions. இங்கே molecules and ions ரெண்டுமே சொல்கிறேன், ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே வரலாம். மாலிகுல் அப்படின்னும் போது அதில் சில ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் அயான்ஸாக மாறும் வந்து ஆர் அயான்ஸே கொடுக்கலாம். அவங்க ஒரு மாலிகுல் எடுத்திங்கன்னா அதோட ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்குறது வந்து இட்ஸ் a காம்பினேஷன் ஆஃப் செவரல் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஆக்சுவல் ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால் வரையவே முடியாது ஒரு மாலிகுலுக்கு. These structures that contribute to the final structure are called resonating structures or canonical structure, and the final structure is a resonance hybrid. You just need to familiarize yourself with these words. For example, in the benzene எடுத்தீங்கன்னா these two structures are resonating structures, okay, devised by Kekulé, but both of these are not the actual structure of benzene. So we draw a resonance hybrid where there is no localized double bond or single bond. It's a delocalized bond. Okay, now you can read all this to yourself, not a big deal, but here basically what I want to say here is benzene does not have 3 double bonds and 3 single bonds. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6 equivalent 1.5 bond order. Okay, because of resonance. So resonance ku namakku irukka vendiyadhu enna na alternate single and double bond, and we can move this just like these arrows. And normally what we do with benzene drawing is we put this for convenience, we do this. Okay, now go to this molecule right here. Okay, this is a very good example. Now in this molecule I have a carbocation. Okay, in the carbocation can be resonance stabilized by plus R effect of the lone pair of nitrogen. So nitrogen can donate the electron, you can get this. These two are resonance hybrid. This particular molecule does not exist like this or does not exist like this. It exists somewhere in between, which is called the resonance hybrid. Okay, this is the hybrid. So it is single bond or double bond or somewhere in between. So understand one thing, single bond double bond does not mean it is always 1.5. This does not equal to 1.5. In the resonance participation மாறிக்கிட்டே இருக்கும், depending on the electronegativity of this atom, depending on the energy of the overlap. உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா, you don't say it is 1.5. what you have to say is, because of resonance this has partial double bond character. How partial we don't know, so you're going to say partial double bond character. Partial double bond character, what all does it do? It has the bond order 1. So resonance has decreased the bond length, increased the bond order. You want to remember that bond order வந்து 1 இருந்தது 1 ஓட அதிகமாக இருக்கு. Single bond is longer, double bond is shorter, it is somewhere in between. So it has decreased the bond length, increased the bond order. Also resonance like this also increases bond energy or bond dissociation energy. We will see in detail in chemical bonding this one, just know this alone. Okay, so this is something where you guys can read it yourself. I have sent you the notes as well. Okay, couple of things that we want to know. It must be valid Lewis structure. Lewis structure we will see later, but valid certain things cannot be violated. You cannot violate octet for second period. So periodic table எடுத்தீங்கன்னா, so this is the shape at which you have a periodic table, right? And hydrogen is somewhere here and D block is here. Alright, so
hydrogen and helium. So this is first period, this is second period, and then you have a third period. Second period you cannot violate octet. You want to remember that octet has to be obeyed. ஏனா அதுக்கு d orbital கிடையாது. There is no 2d. So octet violate பண்ண முடியாது. Third period போனீங்கன்னா octet violate பண்ண முடியும். So you want to remember this important concept. In order to achieve maximum overlap of p orbitals, it is essential the skeleton should be planar. So this is important. Example, if I take aniline has to be planar, so this double lone pair can be in conjugation. So இது planar ஆ இருக்கணும். Another thing you want to know, all resonating structures do not contribute equally. Equal பண்ணவே முடியாது. For example, aniline we are going to see resonating structures later. The resonance hybrids which are neutral, okay, aniline like this is neutral, will contribute more compared to the resonance hybrid which are ions. Good contributors have all octets satisfied. ஏன்னா எல்லா எலிமெண்ட்டுமே octet வேணும்னு ஆசைப்படும். So you want this particularly, and this point is something that people forget. You want to remember, when you are comparing 2 different or 3 different resonating structures and they seem like all of them are pretty much the same, charge ஒரே மாதிரி இருக்கு, what determines is as many bonds as possible. Why does this is important? Thermodynamics we will see in detail later. At this point right here you write it down, bond formation is exothermic. Exothermic means delta H is negative. இதை நம்ம டீட்டெயிலாக thermodynamicsல பார்க்க போகிறோம். Bond formation is exothermic means energy is given out. Energy நீங்கள் வெளியில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேபிள் ஆக போகிறீங்க. ஸ்டேபிள் ஆகுறீங்க அப்படின்னா it is extremely important for us. So as many bonds as possible. And this is also something important, as little charge separation as possible. So charge plus or minus இருக்கணும் ஒரு molecule. Let's say for example we have A, B, C, D, another resonating structure A, B, C, D. ஒரு resonating structureல A, B, C, D ல வந்து charge இப்படி இருக்கு, இன்னொன்னுல இப்படி இருக்கு. This has charge separation long, this has charge separation short. So this is more important, little charge separation. Negative charges are more stable and more electronegative. Electronegative na electron வாங்குற தன்மை, so negative charge is there. But understand this concept comes only after these. So do not go by this always, you want to go by these first. Resonance stabilization is most important when it serves to delocalize a charge. So அந்த சார்ஜை வந்து நிறைய இடத்துல பரவணும். See, that is different than charge separation. Okay, we will see these in detail now. Let's look at a couple of resonating structures. Theory படிச்சிட்டே இருக்கலாம், but it is not going to help unless you do practice. So now I have a carbocation. This is allyl carbocation. So now what I can do is I can move this over here. So the carbocation comes here. So this is resonance stabilized. Okay, but number one point is I did not move my atoms. Atoms எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கேயே தான் இருக்கு. Okay, I did not move. When I go here, you see this is allyl. இதை மூவ் பண்ணால் இங்கே டபுள் பாண்ட் வருதுன்னா இந்த கார்பனில் ஏற்கனவே 4 பாண்ட் இருக்குது, 5வது பாண்ட் போட முடியாது. ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் மைக்ரேட் ஆகணும். கரெக்ட்? ஸோ பிகாஸ் தி ஆட்டம்ஸ் ஹவ் பீன் மூவ்ட், தீஸ் ஆர் நாட் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, these are not resonating structures. Then what are these? Actually these are identical structures. You will know the difference when, actually let's take an example here. CH2 double bond CH, single bond CH2 CH3. So இங்கே வந்து CH3 க்கு பதிலா CH2 CH3 ன்னு மாத்திருக்கேன். Let's do the same thing. I moved here. CH3 CH double bond CH, single bond CH3. Correct? இதே மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே CH3 க்கு பதிலா CH2 CH3 இருக்குது. So are these two resonating structures? No, these two are isomers, positional isomers. டபுள் பாண்டோட பொசிஷன் வேறு மாதிரி இருக்குது. இங்கே இது ரெண்டு ஐசோமர் இல்லை, ஏன்னா இது பொசிஷனல் இல்லை. carbon 1, carbon 2, carbon 3, இப்படி போனால் carbon 1, carbon 2, carbon 3. They are same compound, but they are not resonating structures. Another thing that you want to know, resonance can happen with carbocation, carbanion, carbon free radical and neutral molecule like this. Now look here, if we are moving for a carbon free radical, ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது, ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் தான் மூவ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏரோ இப்படி போட மாட்டீங்க.
you will put a fish hook arrow. Fish hook meaning மீன் பிடிக்கிற தூண்டில் மாதிரி இருக்கும். இப்படி தானே இருக்கும் மீன் பிடிக்கிற தூண்டில், if you have seen it. So fish hook arrow means you are moving only one electron. இந்த மாதிரி போட்டால் 2 electrons you are moving. This is only one electron moving. இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்தால் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்ததுன்னா எனக்கு பாண்ட் வந்துடும். ஸோ ஐ மூவ் ஒன். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ரெசனடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் எப்படி இருக்குன்னா it will be like this. Partial bond, partial bond. Let's look at this one. Neutral molecule. I can move this, neutral molecule. What I can do is I can move this here, I can move this here. That's what I have. Adhe mari I could have moved it here, moved it here and moved it. I could have moved this over here and I can move this over here. That's this structure. This is this structure. Okay, so these two are exactly similar except numbering பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். So you have 3 different resonance structures, right? Now which one will be stable, most stable? Neutral is most stable. Let's say this is 1, 2, 3. Stability wise பார்த்தா 1 is greater than 2 க்கும் 3 க்கும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு. This is just a mirror image of this. So you will say 2 equals 3. So your final structure that you have has a partial double bond character here. Okay, this is not a double bond, this is not a double bond, this is less than a double bond, this is more than a single bond. So your final resonance structures that you have is determined by this structure predominantly. This structure contributes more. அப்படினா final structure னு ஒன்று இருக்கு. Okay, this comes from 1, 2, 3. மூணுத்துலேருந்து வருது. ஸோ மூணுத்துலேருந்து one third எடுக்க மாட்டோம். This gives you more than these two because this is more stable. How much does it give? You don't know. Different structures are different, but just know that this gives you more, these two gives you less. So what you call this is contributing resonance structure. அதில் இது வந்து major contributing, இது ரெண்டும் minor contributing. Same thing, these two also you can see. You can draw the resonance structures straightforward for you. Lone pair in conjugation with a double bond can do this. So this stabilizes. This is vinyl or vinyl chloride. This is something we saw before. This is aromatic. Aromaticity lecture la idu irukku. Because of this, the charge in the lone electron or the double bond electron rotates. So basically this is how you draw this. The resonating structures, these 3 are contributing structures. மூணுமே பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கனால மூணுமே ஈக்குவலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகுது. And the final structure is this one. Okay, where there is a conjugation everywhere. Let's see a few more structures. I am practicing it slowly here, that way you guys are comfortable here. இது மூணுமே resonating structures தான், correct? I have 2 options. One option is where the oxygen takes the charge. Done this. Oxygen takes the charge, carbon takes the charge is this. Okay, so now I have 3 resonating structures, 1, 2, 3, but one is the most stable because no charges, neutral, greater than 2 and 3 ரெண்டுத்துலையுமே charge இருக்கு. Unless the previous examples, here you see the more electronegative atom as the lone pair, here less electronegative atom as the lone pair. So this is less important than this one, this is least important, means less important than these two. So the importance of the structure is in this order: 1 much greater than 2, greater than 3. Let's look at aniline. So we can draw this for aniline. Now couple of things you want to know. Because of resonance, I have taken a place where electrophile has attacked aniline. Okay, so if you take aniline, the electrophile is being attacked here. Electrophile electron illama varudhu. So NH2, there is a hydrogen here. In the bond வந்து electrophile oda form ஆக போகுது.
let's maybe write this down. In the bond of the electrophile join. Okay, so because this bond joins here, this carbon has one hydrogen, it has that hydrogen still, but it has only 3 bonds, so you get a positive charge. That's what this compound is. Alright, this is what we have now. Now this can come here, I get a positive charge here. Then I can also do, this can come here, I can get this. Also, inge plus irundaduna, idu inga kudukalamla, adha in the structure. Now if you see in the above structures, 4 is exceptionally stable since every atom has octet. Idhula octet illa. Idhula octet illa. In the carbon octet illa. But here, even though it has positive charge, that in the lone pair ulla tharudha. Lone pair, இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற லோன் பேரை நான் உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாக தந்துட்டா எனக்கு ஆக்டெட் இல்லாமல் போயிடும். பட் என்கிட்ட இருக்கிற லோன் பேரை நானும் நீங்களும் ஷேர் பண்ணுறோன்னா அப்பயும் எனக்கு அது ஷேரிங்கில் அந்த லோன் பேர் என்கிட்ட தானே இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஆக்டெட் போகாது. ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அமாங் தீஸ் 4. This is how you find the most stable structure. First you want to look at octet, then more number of bonds. Okay. Alright, let's go to the last one here. Nitromethane. So nitromethane we will see formal charges later. Okay. Now in the minus charge one is in resonating structure. This is the combined representing form. Now understand, இது இங்கே போனதுக்கப்புறம் இது இங்கே போயே தீரணும். இல்லைனா இது இங்கே வந்ததுன்னா நைட்ரஜன் மேலே இருக்கிற ப்ளஸ் சார்ஜ் போயிடும். ஓகே, ஆக்சிஜன் மேலே இருக்கிற மைனஸ் போயிடும். ஸோ இது பார்க்க என்ன இருக்கும், இந்த 1 2 3 4 அதில் இது 3 தான் ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இது வந்து கம்பைன்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ 1 2 3 இதில் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் இதை பார்த்தோன்னே சார்ஜே இல்லை, இதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் நைட்ரஜன் ஹேஸ் 1 2 3 4 5 bonds, meaning 10 electrons. So this does not exist because it's least stable among them. Alright, this is important, hence I am doing it slowly. Resonating structure of phenol நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். I am just showing you this. Now when you see resonating structures 1 2 3 4 5, if you see 1 and 5, they are same in stability. What's the difference? இங்கே டபுள் பாண்ட் போடுறதுல இங்கே போடுறோம். They are equal in stability and they are more stable than 2 3 and 4. Okay, in 2 3 and 4 if you see, okay, this is coming here, this electron has come. So இங்கே ஒரு மைனஸ் சார்ஜ், இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும். ஓகே, இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும், இங்கே மைனஸ் இருக்கும், இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும், இங்கே மைனஸ் இருக்கும். ரைட்? Okay, now 2 3 and 4 are they equally stable? No, பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும். But 2 equals 4 greater than 3. So what's making 3 less stable than 2 and 4? Look at the charges. They are close enough. Look at the charges, they are far away. So in the previous slide, 2 slides before, I showed you that the charges இருக்கக்கூடாது. So 1 and 5 are more stable. அப்படி சார்ஜ் இருக்குன்னா பக்கத்தில் இருக்கணும். So 2 and 4 are more stable than 3. Same thing for nitrobenzene. This is how you draw a resonating structure. So now let's see. இந்த OH என்ன பண்ணுது? Plus R group. எலக்ட்ரானை உள்ள தருது. ஓகே, ஆர் ரிங் என்ன பண்ணுது? மைனஸ் ஆர் எலக்ட்ரானை வாங்குது. இங்கே பார்க்கலாம், ரிங் வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்குது. ஸோ ரிங் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் NO2 is minus R. However you want to see it. What's the most stable? 1 2 3 4. We can draw fifth one. இதே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் டபுள் பாண்ட் இங்கே இருக்கும், ஃபீனால் குறைஞ்ச மாதிரி. ஸோ 1 equals 5 greater than. Just similar to this, charge separation is high, charge separation is low. 2 equals 4 more stable than 3. Alright, now resonance எப்போ போகும் அப்படின்னா, sometimes everything is in place, octet எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ஆனால் ரெசனன்ஸ் முடியாது. The reason is because to achieve maximum overlap is essential that it is planar. ஒரே இடத்துல இருக்கணும். இப்போது let's say you, me and your friend, we are in resonance. We have to be in the same plane. Otherwise I give you electrons. Let's say for example, நம்ம ஒரே பிளேன்னு சொல்கிறது ஒரே ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கலாம். in a multi-storied house. ஓகே, 3 மாடி இருக்குது, நானும் நீங்களும் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். others are in first floor. We cannot
give and take the electrons, right? Because they are not in the same plane, same floor. That's what this means. Planar conjugated system. Thus, any structural feature destroy the coplanarity will inhibit resonance. அது வந்து ஸ்டெரிக் ரீசனால் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த அயோடின் எடுத்துக்கலாம். This iodine is huge, big. Because it's big, it has to rotate out of plane. ஆனால் அயோடின் ஒரே ஆட்டம் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. So it is going to occupy this spot. Because of that, this NO2 and this NO2 has to turn. Because they turn, they are not in resonance. Consequence of that, what happens is, in the CN bond, in the para position is 1.35 angstroms, in ortho position is 1.45. So para CN is longer than, para CN is shorter than ortho CN. The reason is, this is more single bond, more like single bond. This is partial double bond character. Okay, this is steric inhibition of resonance. Inhibit பண்ணுது, prevent பண்ணுது because of steric reason. Same thing we saw before, ortho substitute benzoic acids are stronger. The reason, because this resonance plus R is cancelled out. ஏன்னா இது வேறு பிளேனில் இருக்கிறதுனால, you have steric inhibition of resonance makes the benzoic acid that is substituted in ortho position stronger. Alright, now where is this important? You want to remember these 3 points. Benzoic acid and substituted benzoic acid, ortho irundaduna acidity அதிகமாகும் ortho இருந்தா. அனிலீனில் ortho இருந்தால் basicity கம்மியாகும். The reason, now you can say, இந்த ரெசனன்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த எலக்ட்ரான் உள்ளே வருது, அப்போ இந்த ரெசனன்ஸ் கட் ஆனால் பேசிசிட்டி அதிகமாக தானே ஆகணும் அப்படின்னு. No, that's not the only thing. The ring can give electron partially, meaning it can be given. இது கட் ஆகுதுல உங்களுக்கு. Because of that, because of this property, you can plainly remember this. Ortho substituted aniline are weaker bases. If you can remember this, it's easy. Ortho substituted acid na benzoic acid na stronger, base na weaker. Electrophilic aromatic substitution of disubstituted benzene. Okay, disubstituted benzene meaning, for example, let's say COOH CH3. Because of this, இது வந்து minus R group, இது hyperconjugation. Now CH3 போட்டதுனால COOH திரும்பிடும்ல உங்களுக்கு. திரும்பிடுச்சுன்னா there is no minus R, it's only minus I. Minus R இருந்தால் I have to feel it here. Minus I means I don't feel it here. Okay, that's what it means. These things are better understood if you use it as a problem based. Alright, the last topic we are going to see is resonance energy or resonance stabilization energy. A question has come, thermodynamics la usually previous year la idu classify pannirpaanga. It's an important consequence of resonance is the resonance hybrid. இப்போ resonance hybrid என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it's going to be stabilized because of resonance. So the resonance hybrid will have much lower the energy than any of the structures. இப்போ நம்ம வந்து ஃபீனாலுக்கு 5 ஸ்ட்ரக்சர் வரையலாம். 1, 2, 3, 4, 5 பார்த்தோம். அதில் 1 and 2 are equal in energy compared to, 1 and 5 compared to 2 and 4 compared to 3. Charge separation அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னோம். All these are going to contribute differently. This contributes more, this contributes less, this contributes the least. இதெல்லாம் பார்த்தோம். But all this combined contributes in resonance such that the final structure is lower in energy than expected. எவ்வளோ low ஆகுதுன்றது பேர் தான் resonance energy. It may be defined as the difference between the energy of the actual molecule resonance hybrid compared to energy for the most contributing structure. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபீனாலில் வந்து ஆர் பென்சீன் எடுத்துக்கலாம். Benzene has 2 structures, both are contributing, right? This is the resonance hybrid. இது ரெண்டுத்தோட எனர்ஜியோட இது கம்மியாக இருக்கும், இதுக்கு எதிர்பார்க்கறதோட இது கம்மியாக இருக்கும். How much is it less? Let's say for example நீங்கள் x எதிர்பார்க்குறீங்க, y இருக்குது, அப்போ x minus y தானே டிஃப்ரென்ஸ். இதுதான் resonance energy.
calculation வராது, minor calculation, very very simple தான் வரும். We will see that. How do you calculate this? It's calculated from heat of hydrogenation and heat of formation. Now I want to say a word here. Heat of hydrogenation அப்படினா நீங்க ஒரு மாலிகுலை வந்து ஹைட்ரஜனேட் பண்ணா எவ்வளவு ஹீட் வெளியில வர போகுதுன்னு. ஒரு மாலிகுல் வந்து ஹைட்ரஜனேட் பண்ணும்போது மோர் ஸ்டேபிளா மாற போகுது. ஸோ நம்ம ஒரு மாலிகுலுக்கு வந்து எதிர்பார்க்குறோம், ஓகே அதுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து எக்ஸ், அதை ஹைட்ரஜனேட் பண்ணால் எனக்கு இவ்வளோ வெளியில் வரணும். பட் ரெசனன்ஸ்னால அது எக்ஸோட ஸ்டேபிளாக இருக்கலாம்ல. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see now. Alright, let's see this. Thermodynamic stability of benzene, very very important questions come from this. Benzene இது ரெண்டு தான், இது ஈக்குலிபிரியம் இல்லை. இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் வராது. ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்னால் ஸ்டடி பண்ண முடியும், இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ண முடியும். பட் யூ கேனாட் ஸ்டடி தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பென்சீன் டஸ் நாட் பிஹேவ் லைக் திஸ். அப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குன்னா அப்போ இது சிங்கிள் பாண்ட், இது டபுள் பாண்ட். அப்போ இப்படி தானே இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர், single bond longer, double bond shorter. This does not exist. Benzene exists like, this is the structure, but it exists like a resonance hybrid. Okay, now let's look into heat of hydrogenation. இப்போ cyclohexene இருக்கு, cyclohexene நம்ம எடுக்கிறோம், ஒரு டபுள் பாண்ட், அதை நம்ம ஹைட்ரஜனேட் பண்ணால் எனர்ஜி வெளியில் வருது. ஸோ எக்ஸோதெர்மிக், இதுதான் heat of hydrogenation. This diagram we will see in thermodynamics in detail. Okay, எனக்கு எனர்ஜி வந்து 120 kilojoules வெளியில் வருது ஹைட்ரஜனேட் பண்ணுறதுனால, ஏன்னா இது ஆக்டிவ் பாண்ட். Now why does the heat come out? இங்கே ஹைட்ரஜன் ஒன்று இருக்குது, இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜனாக மாறுதில்ல, மோர் பாண்ட்ஸ், மோர் கோவேலன்ட் பாண்ட்ஸ், மோர் எனர்ஜி இஸ் given out. இப்போ இது ரெண்டு, ஒரு மாலிகுலுக்கு ஒரு டபுள் பாண்டுக்கு 120னா ரெண்டுத்துக்கு எவ்வளோ வரணும்? 240 வந்திருக்கணும். பட் யூ கெட் ஒன்லி 232. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், எனக்கு 240 வரணும், 232 தான் வருது அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான், ஃபைனல் மாலிகுல் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். ஓகே, நோ, இட்ஸ் எ சேம் மாலிகுல். அப்போது ஸ்டார்ட் பண்ண மாலிகுலே ஸ்டேபிளாக இருந்திருக்கணும். மீனிங் இது சைக்ளோஹெக்சேன், இதுதான் சைக்ளோஹெக்சேன் எனர்ஜி. நம்ம சைக்ளோஹெக்ஸா டையினை இதை எதிர்பார்த்தோம், இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இவ்வளோ எனர்ஜி வெளியில் வரணும்னு. பட் சைக்ளோஹெக்சேன் அங்கேயே தான் இருக்குது. பட் என்னென்னா அது வந்து கம்மி எனர்ஜி தந்திருக்குன்னா இதோட எனர்ஜி எதிர்பார்த்ததில்லை, இதான் எதிர்பார்த்தது, இது ஆக்சுவல். திஸ் இஸ் கால்ட் தி ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி. பேசிக்கலி 240 இருந்திருக்கணும், 232 தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் எக்ஸ்பெக்டட் பை 8 kilojoules. Where does the stability come from? Conjugation. இந்த ரெண்டு டபுள் பாண்டு கான்ஜுகேஷனில் இருக்குது. பென்சீனில் அதே மாதிரி எதிர்பார்த்தது 360, அப்சர்வ்ட் வந்து 208 தான். See, it is actually lower than this one. Benzene is more stable than cyclohexadiene. ஏன்னா 3 பாண்டு போட்டால் ரெசனன்ஸ் மட்டும் இல்லை, அரோமேட்டிசிட்டியே வரதுனால பென்சீன் வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டயக்ராமில் இங்கே எதிர்பார்க்குறோம். ஓகே, சைக்ளோஹெக்சடையீன் இங்கே எதிர்பார்க்கலாம், சைக்ளோஹெக்சீன் இங்கே எதிர்பார்க்கலாம், சைக்ளோஹெக்சேன் இங்கே எதிர்பார்க்கலாம். அப்போ நம்ம ஹைட்ரஜனேட் பண்ணும்போது இவ்வளோ எனர்ஜி வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணணும். பட் பென்சீன் இஸ் ஸோ ஸ்டேபிள் தட் இட் இஸ் லோவர். ஓகே, ஹவு மச் லோவர்? எதிர்பார்த்ததோட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது? தட் இஸ் வாட் யுவர் heat of hydrogenation telling you. Okay, how much stable? You don't have to do all of this. டயக்ராம்லாம் பார்க்கவே வேண்டாம். உங்களுக்கு அவங்க கொடுக்க போகிறது இந்த நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இந்த நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன? ஒரு டபுள் பாண்டுக்கு 120னா 3 டபுள் பாண்டுக்கு 360, 2 டபுள் பாண்டுக்கு 240. அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ எதிர்பார்த்தது இவ்வளோ, ஆக்சுவல் இவ்வளோ. பென்சீனுக்கு எதிர்பார்த்தது இவ்வளோ, ஆக்சுவல் இவ்வளோ. மைனஸ் பண்ணால் என்ன நம்பர்னு கேட்பாங்க. தட்ஸ் ஆல். This will help you understand much better. மூணுமே ஹைட்ரஜனேட் பண்ணால் சைக்ளோஹெக்சேன் தான் தரப்போகுது. அப்போ எனக்கு வர வேண்டியது 120. அப்போ ரெண்டுத்துக்கு வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 240. பட் வர வேண்டியது லிபரேட்டட், ஸோ மைனஸ். ஆனால் வந்தது 232. ஸோ ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் சைக்ளோஹெக்சடையீன் இஸ் 8. பென்சீனுக்கு வந்து இது 120னா 360 வரணும். ஆனால் பென்சீனுக்கு வரது 208 தான். ஸோ பென்சீன் இஸ் ஸ்டேபிள் பை திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி.
150 kilojoules or 36 kilocalories. You don't have to remember any of these numbers. அதை கொடுத்துருவாங்க அவங்க. Okay. Now இவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்குது பென்சீன். ஸோ ஆஸ் அ ஃபியூவல் எதிர்பார்த்ததோட பென்சீனில் உங்களுக்கு எனர்ஜி அவுட்புட் கம்மி. மீனிங் இப்போ பென்சீன் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாலிகுல் ஆஃப் பென்சீனை நான் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண வர எனர்ஜியோட ஆக்சுவலாக வரது கம்மியாக இருக்கும். எதனாலனா எதிர்பார்த்ததோட பென்சீன் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. Now let's look into an example. You want to remember the structure of naphthalene, anthracene, phenanthracene. Now, you don't have to remember any of that. One thing you want to know is benzene இப்போ நம்ம பார்த்தோம். பென்சீனுக்கு 36 kilocalories ஒரு ரிங்குக்கு. Okay, here they are asking resonance energy per benzene ring. Naphthalene வந்து 3 resonating structures, anthraceneக்கு 4, phenanthraceneக்கு 5. The more the number of resonating structures, the more stable it is. Now if you see naphthalene, the total is 30.5 per ring. Anthracene 27.7, phenanthracene 30.3. Now benzene is 36, naphthalene 2 ring இருக்கு, 2 ரிங்க்கு 2 ரிங்க்கு சேர்த்து 61, correct? 2த்துக்கு சேர்த்து 61, ஒரு ரிங்க்கு 30.5. அப்போ benzene is more stable than naphthalene. Now anthracene and phenanthracene ரெண்டுமே 3 membered ring. ஆனால் anthraceneோட phenanthraceneல ஒரு resonating structures அதிகமாக இருக்குது. 1, 2, 3, 4, 5. இது 1, 2, 3, 4. So phenanthracene is more stable than anthracene. So 30.3. Now how the order is? You have your benzene. Now actually it is going to be benzene stable than naphthalene, more stable than phenanthracene, more stable than anthracene. So it is going to be your Charlie. ஸோ இவங்க கேட்குறது மொத்த எனர்ஜி கேட்கல. மொத்த எனர்ஜி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது phenanthracene தான். ஓகே, பெர் ரிங்குன்னு பார்க்கும்போது phenanthracene is more stable than anthracene. Okay, and naphthalene is more stable than phenanthracene. Benzene is more stable than naphthalene. Crudely remember this. BNPA ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Benzene, naphthalene, phenanthracene, anthracene. Now be careful, they are asking you per ring or total னு கேட்பாங்க. Another thing, this is a beautiful example to remember. Now look at it. எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. 5 கார்பன் 2 டபுள் பாண்ட் ஆர் ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட். டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். 2 டபுள் பாண்டுக்கு ஈக்குவல் ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட். லுக் அட் த ஸ்டெபிலிட்டி. இதுதான் அதோட எனர்ஜி. ரொம்ப கம்மியாக எனர்ஜி இருக்குன்னா மோர் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம். இது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கனால இது வெளியில் கொடுக்க போகிற எனர்ஜி இவ்வளோ தான். ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரஜனேஷன் இவ்வளோ தான் தரப்போகுது. இதோட ஐசோமர் தான் இது. ஓகே, நாட் ஐசோமர், இதோட ஐசோமர் இது. ஓகே, look at how much it gives. The reason is there is conjugation, no conjugation. Okay, so இதுவும் இது கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் conjugation is stable. Now looking here, this is just no conjugation. இதுவும் இது ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது, இது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, conjugation இல்லை, ஆனால் இது more stable. Think why? What's the difference between these two? இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட், இங்கே டபுள் பாண்ட் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு மெத்தில் குரூப் போட்டிருக்கீங்க. How does this metal make it more stable than this one? How is trans 1,4-hexadiene more stable than pentadiene? Very simple. In the double bond in the methyl is hyperconjugation. 3 different hyperconjugation extra varudhu. Hence this is more stable. Okay. Now obviously triene is less stable. Alkyne is less stable than diene. So you can see that in an alkyne is too many electron cloud right here. அதுலேயே terminal alkyne is less stable than non-terminal alkyne because hyperconjugation வரனால. And then finally less than alkyne in stability, more in energy is cumulative diene. நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் முன்னாடி. Allenes, they don't like it because too much electron cloud, not efficient. Alright, okay, we are done with this. We are going to just see now problems, so we can understand it much better. Okay, it's a very short chapter. Which of the following molecule is least resonance stabilized?
we know that this is resonance stabilized. இதுவும் நம்ம பார்த்தோம் aromaticity, இதுலயும் aromaticity இருக்கு. Whereas this does not. I'm going to draw this molecule differently now. This molecule would be resonance stabilized. எதனாலனா இதை நம்ம வேற மாதிரி வரைஞ்சோம்னா what we can do here is I have hydrogens that can migrate. You can have keto-enol tautomerism. இந்த hydrogen இங்கே போயிடும். So what is this molecule actually? This is nothing but இது டபுள் பாண்டாக இங்கே மாறப்போகுது, இது இங்கே டபுள் பாண்டாக மாறப்போகுது. ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இங்கே இருக்குது, இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன். ஓகே, actually this works differently. The right way of drawing this is in the bond. Let's take this bond goes here, this bond goes here, this bond forms. Okay, this is the right way of drawing. This is nothing but phenol. This is stable, but this is not stable. The reason is right here, this is methyl, methyl meaning no hydrogen, so I cannot form this. So hence this is the least resonance stability. JEE Mains 2017. JEE Mains question gets repeated exactly with same options in NEET, so you want to be able to look into it. The correct order of stability of the following resonating structures. Now let's look at the rules. What is the rule that we know? We need octet. Okay, where all there is no octet, idhil octet illa. Okay, this doesn't have an octet. This nitrogen doesn't have an octet. Here they have octet. Okay, so 3 and 4 are going to be the last one. Okay, sorry, 2 and 4. 2 and 4 are going to be the last one. Here they have octet, here they have octet, but idinge vandu more electronegative element mele negative charge, inge more electropositive element adula negative charge. So one is the most stable because more electronegative and octet. One more stable than 3 because octet. Idu rendile octet illa. இதில் கார்பனில் ஆக்டெட் இல்லை, இதில் நைட்ரஜனில் ஆக்டெட் இல்லை. ஓகே, now look at it. Can you have positive charge on carbon or in reverse negative charge on nitrogen or negative charge on carbon? Obviously negative charge on nitrogen is more stable because more electronegative element. So hence 1 greater than 2, 3 greater than 2 greater than 4. Correct order of following species stability. Right away you want to do this. This can donate electron, this can donate electron. So இது ரெண்டுத்துலயும் plus R effect இருக்கு. So this carbocation is very stable. அது ரெண்டுத்துல என்ன difference? This is CH3. So 3 more hyperconjugated structures தான் இதுக்கு. இந்த கார்பனுக்கு இது alpha, இது alpha. So this positive charge is stabilized by plus R and also by 3 alpha hydrogen. In the positive charge is stabilized by plus R and 3 alpha hydrogens and 3 alpha hydrogens. So this is the most stable. So one more stable than 3, more stable than. Now this has 3 alpha hydrogen and 2 alpha hydrogen. இதுக்கு என்ன இருக்கு? 2 alpha hydrogen. So 2 greater than 4. 1, 3, 2, 4. Alright, let's go to this one. Among the following, the least stable resonating structure is. Least stable means first you want to see whether there is violation of octet. That's the first one you want to see. Do you have violation of octet? Okay, now when you see here, octet violated, octet is all not violated, but rendu positive charge packetla like charges repel each other. So this is the least stable resonating structures. Okay, all right. Now the most unlikely representation. So unlikely means irukadle least stable irukano resonating structures of paranitrophenoxide. Unlikely na adu vara chance illa. Right here, what's unlikely about it? 1, 2, 3, 4, 5 bonds. 5 bonds is impossible for nitrogen. So this is the option. Straightforward. Idella on the previous equations. You look at it,
you don't go one by one. Okay, most unlikely na modalla violation of octet irukanu parunga. The most stable resonating structure of the following compound is. Okay, now most stable resonating structures in the compound enna avanga kekranga. Now look at it right away. When I skim through this, there is 4 charges. 4 inge rendu dhaan irukku. So charge separation is far, but only less number of charges compared to them. So this is going to be the most stable, and all of them have octet. Among these, which are canonical structures? Which are canonical? Canonical structures are resonating structures. Resonating structures la enna maaralamna pi bondum charges maaralam, but atoms maarakudadu. See here, CH3CHO, CH3CHO, but this is not CH3CHO. This is different. This is nothing but tautomer of this. So this is not a resonating structure. The electron inge polam. So that's a resonating structure. Okay. So 1 and 2 are resonating structures. Among these canonical structures, which one is least stable nu kekranga avanga. Okay. Which one is least stable? This is the most stable because this has no charge. What is this molecule? Nothing but it is butadiene, 1,3 butadiene, 1 methoxy, 1,3 butadiene. Most stable. Alright, now when you see here, in the electron on the inge polam, that's this 3. Okay, and then in the electron on the inge polam, that's your 4. Correct? Now what is this? What has happened here is this has come here, this has gone here, this has gone here. Okay, so that gives you this compound. But look at the charge separation. Charge separation thalli irukla ungalku. So this is going to be charge separation thalli irukku, but at the same time octet ellame okay va irukku. But here see, here if you see, octet is violated, octet is violated. Okay, idhula octet okay va irukku. So 1 is the most stable followed by 2. Okay, that is okay. இப்போ இது ரெண்டுத்துலயுமே octet violate ஆயிருக்கு, but which one is the least stable na ஏதோ ஒன்று தான் least stable இருக்கணும். Okay, now how do you decide is, see the electrons, too many electrons here and too many electrons here, இது ரெண்டும் repel ஆகும். So between 3 and 4, at least this can be stabilized. Can this be stabilized? No, ஏன்னா இதில் நெகட்டிவ் இருக்குது, இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. So 4 is the least stable. 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 4. Okay, going on to the next one. Among these canonical structures, the correct order of stability. Obviously, இது எல்லாமே canonical structure. இது தான் most stable because no charge. So 1, 1, இதுவும் வராது. So between these two, so what we have done is, we have taken this and put it here. Okay, in this one what we have done, in the electron இங்கே போட்டிருக்கோம். So இதுலேயும் charge separation இருக்குது, இதுலேயும் charge separation இருக்குது. Now இதில் charge separation கம்மியாக இருக்குது, இதில் அதிகமாக இருக்குது. So இதுதான் நம்ம வந்து tempted to say this is least stable, but all of this have octet. இதில் இங்கே octet இல்லை. Okay, so octet is more important. So you always want to see second period க்கு octet க்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ரெண்டுத்துலேயுமே octet எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஆனால் charge separation தள்ளி இருக்குன்னா then you go for least charge separation. But here octet இல்லை இதில். So 1 is greater than 3 greater than 2. Right. This one is very simple. We have drawn resonating structures for pyridine. Okay, that's all we have done here. Among these, the correct order of stability. We know that 1 and 4 are no charge. So these are the most stable. 1 and 5. 1 equals 5, 1 equals 5. Wrong. Okay, now between 2, 3 and 4, they look the same. 2 and 4 are same. 2 and 4 are same. 3 மட்டும் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும். Now what's the difference between 2 and 3 பாருங்க. 2ல வந்து பக்கத்தில் இருக்க சார்ஜ், 3ல தள்ளி இருக்கு. தள்ளி இருந்தால் less stable. So 3 is the last. Option is alpha. Okay, this is how you do resonating structures. Okay, so hopefully it was clear. Resonating structure is something that is very very simple. ஒரு ஸ்ட்ரக்சரும் பார்க்கறதுக்கு பதிலாக எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆக்டெட் பாருங்கள், தென் சார்ஜ் செப்பரேஷன் பாருங்கள்,
வயலேட்டே ஆகக்கூடாது உங்களுக்கு ஆக்டெட். தட் இஸ் நம்பர் ஒன் ராங் திங். 10 எலக்ட்ரான் இருக்க முடியாது நைட்ரஜனில். தட்ஸ் த ஃபஸ்ட் திங் யூ வாண்ட் டு see. Okay, alright, thank you guys.